মেটালস আমাদের শেষ, তাই না? বাট ট্রানজিশন মেটালস আমরা এগুলো কি করছি? ট্রানজিশন মেটালে কি রিভিশনস গুলো এখানে আসছে, আর আজকে অফিসিয়ালি ট্রানজিশন মেটাল শেষ হয়ে যাবে। তাহলে এই ফ্রাইডেতে কিসের টেস্ট? ট্রানজিশন মেটালস। আর পরের ফ্রাইডেতে মাইনের টেস্ট নিব। শুধু ট্রানজিশন মেটাল, শুধু ট্রানজিশন মেটালস। দেখেন এই কপার, কেমিস্ট্রি অফ কপার, হ্যাঁ। So copper electronic configuration দেখেন, copper electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. So 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 এর সাথে কি 4s1 and 3d10. এই কপারের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখেন 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 আর কি 4s1 3d10. সো কপার যদি 1 ইলেকট্রন লুজ করে, কপার 1 ইলেকট্রন লুজ করলে ইলেকট্রনটা লুজ করবে কোথা থেকে? 4s থেকে একটা ইলেকট্রন চলে যাবে কপার 1 প্লাস, এন্ড কপার 1 প্লাস এর ডি অরবিটালে কয়টা ইলেকট্রন? ডি অরবিটালে 10 ইলেকট্রন। সো কপার 1 প্লাস কি কালার্ড কম্পাউন্ড ফর্ম করবে? বলেন, একটা কম্পাউন্ড কালার্ড কম্পাউন্ড কখন ফর্ম করে? কি বলে? তুমি বলো তো, একটা কম্পাউন্ড, এই একটা কম্পাউন্ড কালার্ড কম্পাউন্ড কখন হয়? ট্রানজিশন মেটাল। এই কখন হয়? 3D, হ্যাঁ 3D কি? আরে ডি অরবিটালে D1 টু D9 ইলেকট্রনস থাকলে D0 হলেও কালার্ড হয় না, D10 হলেও কালার্ড হয় না। তো এই যেটা আমরা রিভিশন করছি, হ্যাঁ। সো কপার 1 প্লাস, কপার 1 প্লাস কি 3d10, তার মানে কপার 1 প্লাস কি হোয়াইট কালার্ড কম্পাউন্ড ফর্ম করবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? বাট কপার যখন 2 প্লাস হয় তখন কি হয়? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9. So copper 1 plus ion has a full set of filled 3d orbitals. Copper 1 plus ion has a full set of filled 3d orbitals. So compound of copper 1 plus ion are often white in color. Underline করেন তো, compounds of copper 1 plus ion are often white in color. And do not have the typical properties of transition metal compounds. Underline করেন, do not have
do not have the typical properties of transition metal compounds. দেখেন এই যে এরপর এই copper 2+ ions show typical transition metal properties. Copper 2+ ion কি show করে? Typical transition metals properties. এবার physical properties of copper. Copper orange red colored metal, relatively unreactive, does not corrode easily. Copper কি? Copper কি easily corrode করে? না. So orange red colored metal relatively unreactive and does not corrode easily. Okay, fine. তাহলে স্যার কপারের কিছু মেটালিক প্রপার্টিজ আছে। আই রিপিট, কপারের কিছু কি আছে? কপারের কিছু মেটালিক প্রপার্টিজ আছে। সে কপার মেটাল হলে কপারের ইউজেস কি কি হবে? কপার মেটাল এর ইউজেস কি কি হতে পারে? হ্যাঁ, কপার কি এই যে কুকিং প্যান বানাতে ইউজ করেন, ইলেকট্রিক কেবল বানাতে ইউজ করে কপার। এগুলো ইউজ করে না, কেন ইউজ করে? বিকজ কি এই যে কপারের কিছু মেটালিক প্রপার্টিজ আছে, আর কপারের কিছু কি আছে? কপার এই যে হিট কন্ডাক্ট করে। হিট কেন কন্ডাক্ট করে? কপার কন্ডাক্টস হিট। হিট কেন কন্ডাক্ট করে? ডিলোকালাইজড ইলেকট্রনস আছে। ওকে, ফাইন। সো এগুলো আমরা শিখেছি। কপারের কি ডিলোকালাইজড ইলেকট্রনস আছে। এরপর যে থার্মাল কন্ডাক্টর এন্ড ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টর। ইজ ইট ক্লিয়ার? এবার দেখেন রিঅ্যাকশনস অফ কপার। Copper does not react with dilute acids, but if the acid is an oxidizing agent, then copper reacts. Copper does not react with dilute acids. Copper react করে না কার সাথে? Copper does not react with dilute acids, but if the acid is an oxidizing agent, acid যদি কি হয়? Oxidizing agent হয়, then copper reacts. Both dilute and concentrated nitric acid is an oxidizing agent. Underline করেন। Nitric acid. Underline করেন, nitric acid is an oxidizing agent. Concentrated sulfuric acid is an oxidizing agent. Underline করেন, concentrated sulfuric acid is an oxidizing agent. এবার দেখেন reaction between copper and hot concentrated sulfuric acid. স্যার এই রিঅ্যাকশনটা দেখি আমরা আগে। কপারের অক্সিডেশন নাম্বার আগে কত? কপারের অক্সিডেশন নাম্বার আগে কত? 0। পরে কত? +2। সালফারের অক্সিডেশন নাম্বার কত? +6। আর এখানে সালফারের অক্সিডেশন নাম্বার কত? +4। তো সালফারের অক্সিডেশন নাম্বার আগে ছিল +6, এখন কত? +4। সো কপার কি পিঙ্ক ব্রাউন সলিড? কপার কি সলিড? পিঙ্ক ব্রাউন সলিড। এই যে পিঙ্ক ব্রাউন। Copper sulfate, sulfur dioxide, colorless gas. If sulfur dioxide gas is passed through acidified potassium dichromate orange solution, it will turn green. Sir, এটা হয়েছে। Is it done? So copper pink brown, sulfuric acid colorless, copper sulfate blue, or sulfur dioxide gas কি? Colorless gas. If sulfur dioxide gas is passed through acidified potassium dichromate orange solution, it will turn green. Okay, fine. এবার দেখেন স্যার রিঅ্যাকশন বিটুইন, আচ্ছা স্যার এখানে একটা পয়েন্ট লিখে নেন, এখানে একটু লিখেন তো। কপার লুজেস ইলেকট্রন, দুটো পয়েন্ট, হ্যাঁ এখানে একটু লিখেন। নাম্বার 1, কপার loses electrons
Copper loses electrons. এরপর লিখেন number 2, sulfur in sulfuric acid gains electrons. Sulfur in sulfuric acid gains electrons. এটা বুঝছেন? Sulfur in sulfuric acid gains electrons. এবার একটু দেখেন reaction between copper and nitric acid. So copper reacts with moderately dilute and concentrated nitric acid. Copper moderately dilute or concentrated nitric acid এর সাথে কি করতে পারে? React করতে পারে। It is oxidized much more rapidly by concentrated nitric acid. Copper কে আরো বেশি rapidly oxidize করতে পারে কে? কে? নাইট্রিক অ্যাসিড। এই তো কনসেন্ট্রেটেড যদি হয়। সো এই কপারের অক্সিডেশন নাম্বার এখানে 0, এখানে কত +2, নাইট্রোজেনের অক্সিডেশন নাম্বার এখানে কত +5 আর এখানে কত +4। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো এই কপারের কালার পিঙ্ক ব্রাউন। নাইট্রিক অ্যাসিড কালারলেস। এরপর কপার নাইট্রেটের কালার কি? ব্লু। আর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ব্রাউন গ্যাস। ব্রাউন গ্যাস। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে স্যার কপারের এই রিঅ্যাকশনটা কোথায় হবে? আমি একটু অ্যারো ড্র করে দিই। আপনারা বলেন তো স্যার কপারের এই রিঅ্যাকশনটা কি ফরওয়ার্ডে হয় না ব্যাকওয়ার্ডে? কি ফরওয়ার্ডে ব্যাকওয়ার্ড? ব্যাকওয়ার্ড, ভেরি গুড। আর নাইট্রেটের এই রিঅ্যাকশনটা কোথায়? ফরওয়ার্ড। তাহলে যেটা যেভাবে আছে কোনটা প্লাস কোনটা মাইনাস হবে এটা তো বুঝুন। সো কার রিডাকশন পটেনশিয়াল বেশি? কার রিডাকশন পটেনশিয়াল বেশি? NO3 আয়ন, নাইট্রেট আয়নের রিডাকশন পটেনশিয়াল বেশি। তো নাইট্রেট আয়নের রিডাকশন পটেনশিয়াল বেশি দেখে রিডাকশন হয়, আর কপারের কি হয়? অক্সিডেশন। ইরেজ করব? ইজ ইট ডান? এটা হয়েছে, ইরেজ করব? As the reduction potential of nitrate ion is greater than the reduction potential of copper 2 plus ion, the reaction occurs and copper forms copper 2 nitrate solution. এই রিঅ্যাকশনটা হয় আর কপার কি ফর্ম করে? কপার nitrate solution ফর্ম করে। এটা বুঝছেন? As the reduction potential of nitrate ion is greater than the reduction potential of copper 2 plus ion, the reaction occurs and copper forms copper nitrate solution. Is it clear? এবার দেখেন রিঅ্যাকশন অফ কপার 1 প্লাস কম্পাউন্ড। রিঅ্যাকশন অফ কপার 1 plus compound. Most stable state of copper is +2. Most stable state of copper কি? +2. So copper এর most stable state কি? +2. But copper কি 1 plus stable, unstable, unstable. Copper 1 plus কখন কখন stable হয়? Number 1, যদি high temperature হয় তাহলে stable. Number 2, আর কখন stable? স্যার যদি সলিউশনে থাকে। ঠিক আছে? এই যে সলিউশন যদি থাকে, সলিউশনে কমপ্লেক্স যদি ফর্ম করতে পারে তাহলে সলিউবল। আদারওয়াইজ সলিউশনে কখনো কপার 1 প্লাস আয়ন থাকবে না। মানে আপনি কপার 1 প্লাস আয়ন একটু সলিউশনটা রেখে দেন, দেখবেন ওটা কপার 2 প্লাস হয়ে যাবে। সলিউশনে কিভাবে স্টেবল? কমপ্লেক্স ফর্ম করলে। সলিউশনে কিভাবে স্টেবল? কমপ্লেক্স ফর্ম করলে। সো কপার 1 প্লাস কি স্টেবল না আনস্টেবল? কপার 1 প্লাস আয়ন আনস্টেবল। কপার 1 প্লাস কখন স্টেবল? হাই টেম্পারেচারে। আর কি যদি সলিড হয় তাহলে স্টেবল, বাট সলিউশনে দে আর নট স্টেবল। আর সলিউশনে কিভাবে স্টেবল? প্রেসিপিটেট। মানে সলিউশনে কিভাবে স্টেবল? কমপ্লেক্স ফর্ম করে। সলিউশনে প্রেসিপিটেট হবে? প্রেসিপিটেট তো সলিডই। তাহলে স্যার একটা সাবস্টেন্স এই যে কপার 1 প্লাস আয়ন স্টেবল আর আনস্টেবল? কপার 1 প্লাস আয়ন কি? কপার 1 প্লাস আয়ন আনস্টেবল। কপার 1 প্লাস আয়ন কি? আনস্টেবল। বাট স্টেবল কখন? এট হাই টেম্পারেচার। স্টেবল কখন? যদি সলিড হয়, প্রেসিপিটেট হয়। স্টেবল কখন? যদি complex form করে। So copper 1 plus ion is unstable in aqueous solution and exists only at higher temperature as precipitate and in complex. Sir দেখেন এখান থেকে copper 1 sulfate, এটা কি? copper
1 সালফেট, এই যে কপারের চার্জ এখানে +1। সেটা কি স্টেবল না আনস্টেবল আগে একটু বুঝেন। এই কপার 1 প্লাস এটা কি অ্যাকুয়াস সলিউশন না? অ্যাকুয়াস সলিউশন কি স্টেবল? আনস্টেবল দেখেই তো ডিসপ্রপোর্শনেট করে যায়। সেন্স মেক করে? হ্যাঁ, অ্যাকুয়াস সলিউশন স্টেবল হবে কখন? কমপ্লেক্স দেন তাহলে হবে, কমপ্লেক্স ফর্ম করে থাকবে। অর 1 প্লাস আয়ন স্টেবল হবে হায়ার টেম্পারেচারে, অর 1 প্লাস আয়ন কি প্রেসিপিটেট সলিড বানিয়ে ফেলেন, স্টেবল ওভাবেই থাকে। সো এই কপারের চার্জ ছিল 1 প্লাস এন্ড আফটার এটা হয় 0 আর এটা হয় +2। সো কপার 1 প্লাস আয়ন ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন ডিসপ্রপোর্শনেটস। কপার 1 প্লাস আয়ন ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন কি হয়? ডিসপ্রপোর্শনেট করে। সো এটা কি ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড কোনটা ফিজিবল? এখন কোনটা হচ্ছে? ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড? ব্যাকওয়ার্ডটা হচ্ছে বিকজ কপার 1 প্লাস আয়ন নিয়েছেন, তাই না? তাহলে এখানেও কপার 1 প্লাস আয়ন নিলে এটা ফরওয়ার্ড। আচ্ছা তাহলে মাইনাস কোনটা করবেন? মাইনাস কোনটা করবেন? উপরেরটা মাইনাস হবে নিচেরটা প্লাসই থাকবে। তো ওভারঅল কি আছে? +0.37 ভোল্ট। আই রিপিট কত? +0.37 volt. So 0.37 volts. So copper 1 plus ion can be stabilized in aqueous solution by forming a complex. Copper 1 plus ion can be stabilized in aqueous solution by forming a complex. এটা হয়েছে এরেজ করব। এবার দেখেন addition of concentrated hydrochloric acid to white solid. Copper 1 plus ion can be stabilized in aqueous solution by forming a complex. The addition of concentrated HCl to white solid of copper 1 chloride. Copper 1 chloride কি white solid? Copper 1 chloride কি white solid? Copper 1 plus ion এর কালার কি? Colorless. Solid হলে কি? White. So underline করেন white solid of copper 1 chloride. White solid of copper 1 chloride. That to white solid of copper 1 chloride. হ্যাঁ, তো এই copper 1 chloride কি ছিল? White. এই copper 1 chloride ছিল white আর 1 chlorocuprate এটা কি? Colorless. লিখেন একটু। এখন আরেকটা কোয়েশ্চেন স্যার, কপার 1 প্লাস এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কত? কপার 1 প্লাস আয়নের কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কত? 2। কপার 1 প্লাস আয়ন এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার কত? 2। সো কপার 1 প্লাস আয়ন এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 2। এইজন্য লাইগ্যান্ড কয়টা? দুইটা। সো কপার 1 প্লাস আয়ন এর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার 2। লাইগ্যান্ড কয়টা? Ligand দুইটা। Addition of ammonia solution to white solid of copper 1 iodide gives colorless solution of diamine copper 1 iodide. তাহলে copper 1 iodide কি কালার সলিড? হোয়াইট। copper 1 iodide হোয়াইট সলিড। এটাতে অ্যামোনিয়া দিয়েছেন, দিলে কি ফর্ম হলো? ডায়ামাইন কপার 1 প্লাস আয়ন। এর কালার কি? কালারলেস। লিখেন একটু। এর কালার কি? এর কালার কালারলেস। জি। Is it done? So is it done? So এরপর এটা দেখেন forming copper 1 plus ion from copper 2 plus ion from copper 1 plus ion. মানে কি বলেছে? copper 1 plus ion ফর্ম করাবো কি থেকে? মানে copper 2 plus ফর্ম করাবো কি থেকে? copper 1 plus থেকে। এটাই না? forming copper 2 plus ion কি ফর্ম হবে? copper 2 plus কি থেকে? copper 1 plus থেকে ফর্ম হবে। তাহলে স্যার 1 plus ion কে এয়ারে রেখে দিলে কি হয়? 2 plus হয়ে যায়। এই যে দেখেন, if diamine copper 1 ion solution is exposed to air or vigorous shaking, it will be oxidized to copper 2 plus ion. বুঝেন? copper 1 plus convert হয়ে গেল কি? 2 plus কিভাবে হলো? by the oxidation of by oxidation. Oxidation by what? Oxidation by air or oxidation by oxygen from air. এই তো
ব্র্যাকেটে লিখে রাখেন অক্সিডেশন বাই অক্সিজেন ফ্রম এয়ার। অক্সিডেশন লিখেছেন, অক্সিডেশন কি লিখেছেন, অক্সিডেশন বাই অক্সিজেন ফ্রম এয়ার। তার মানে এয়ারের অক্সিজেনের জন্য কি অক্সিডেশন হবে এ। এবার স্যার ফর্মিং কপার 1+ আয়ন ফ্রম কপার 2+ আয়ন, কি ফর্ম করার কথা বলছি, কি ফর্ম হবে, কপার 1+ আয়ন ফর্ম হবে কি থেকে, কপার 2+ আয়ন। দেখেন concentrated HCl is added to blue solution of hydrated copper 2 ion, তাহলে hydrated copper 2 আয়নের কালার কি, hydrated copper 2+ আয়ন কি কালার, ব্লু। ঠিক আছে, সো হেক্সা অ্যাকুয়া কপার 2+ আয়ন এর কালার কি, ব্লু। এখানে ক্লোরাইড আয়ন অ্যাড করেছেন, সো ক্লোরাইডের সাথে কম্বাইন করার পর এর কালার কি, yellow. So concentrated HCl is added to blue solution of hydrated copper 2+ ion, which gives tetrachlorocuprate 2 ion. এটা কি টাইপ রিঅ্যাকশন একটু লিখে দেই, কি টাইপ, এটা লাইগ্যান্ড এক্সচেঞ্জ। Ligand exchange. So blue solution turns green and finally yellow. Blue solution green হয় আর ফাইনালি কি হয়, ফাইনালি yellow হয়ে যায়। Blue solution turns green and finally yellow. Solid copper 2 is added to solution of tetrachlorocuprate 2 ion and then boil. Solid copper 2 solution, এই যে কপার, সলিড কপার অ্যাড করেছেন, কি অ্যাড করেছেন, solid copper added to solution of tetrachlorocuprate ion and then boil. তাহলে স্যার এটা কি টাইপ, ইয়েলো, আর এটা কি হয়, কালারলেস। স্যার এটা কি টাইপ রিঅ্যাকশন একটু বলেন তো, এটা কি টাইপ রিঅ্যাকশন, না রেডক্স রিঅ্যাকশন। কেন স্যার, এখানে কপারের অক্সিডেশন নাম্বার +2 আর এখানে কপার 0 আর এখানে কপার +1, একটু লিখেন। স্যার জি, না সেভ এলিমেন্টের তো হচ্ছে না, বাট যদি ব্যাকওয়ার্ড হতো তাহলে ডিসপ্রপোর্শনেশন বলতাম, মানে রিঅ্যাক্টেন্ট একটা হয় ডিসপ্রপোর্শনেশন রিঅ্যাকশন। জি স্যার, এবার এখানে যদি আমরা ওয়াটার অ্যাড করি, কি অ্যাড করবেন, ওয়াটার, ওয়াটার অ্যাড করলে ক্লোরাইড আয়ন বের হয়ে চলে যায়। when cold water is added to aqueous solution of dichlorocuprate 1 ion, white precipitate of copper 1 chloride is obtained. when cold water is added to aqueous solution of dichlorocuprate ion, white precipitate of copper 1 chloride is obtained. তো white precipitate ফর্ম হয়, ওকে ফাইন। তাহলে স্যার এই যে এর কালার কি, এর কালার কি, এটা তো কালারলেস ছিল, কালারলেস। আর এই কপার 1 ক্লোরাইড কি, হোয়াইট। কপার 1 ক্লোরাইড হোয়াইট, কপার 1 ক্লোরাইড কি হোয়াইট, আর 1 ক্লোরোকিউপ্রেট এটা কি, এই যে ডাইক্লোরোকিউপ্রেট যেটা কপার 1, এর কালার কালারলেস, এটা বুঝেন। তাহলে স্যার এখানে বেসিক্যালি কি শুনেন, ফার্স্টে আমাদের কি ছিল, ফার্স্টে আমাদের ছিল হেক্সা অ্যাকুয়া কপার 2+ আয়ন যার কালার কি ব্লু, এখানে অ্যাড করেছেন HCl, রিঅ্যাক্ট করে ওর কালার কি ইয়েলো হয়ে গেল। ইয়েলো সলিউশনে যদি আপনি কপার অ্যাড করে বয়েল করেন ওটা কালারলেস হয়ে যায়।
তার মানে কপারের চার্জ 1 প্লাস হয়ে গেল। এরপর যে ক্লোরাইড, দুইটা ক্লোরাইড, একটা ক্লোরাইড বের করতে হবে। একটা ক্লোরাইড বের করার জন্য আমরা কি করতে পারি? একটা ক্লোরাইড বের করার জন্য কি করতে পারি? ওয়াটার এক্সট্রা অ্যাড করবেন। ওয়াটার অ্যাড করলে ক্লোরাইড কি থাকবে না বের হয়ে চলে আসবে? ওয়াটার অ্যাড করবেন, ক্লোরাইড এক্সট্রা বের হয়ে চলে আসে। ডাজ ইট মেক সেন্স? এরপর দেখেন স্যার এখানে রিঅ্যাকশন বিটুইন কেআই এন্ড কপার টু সালফেট সলিউশন। কেআই আর কপার টু সালফেট সলিউশন এটা আমরা শিখেছি স্যার। স্যার কেআই সলিউশন when aqueous KI is added to blue copper 2 sulfate solution, white precipitate of copper 1 iodide, underline করেন, white precipitate of copper 1 iodide, white precipitate of copper 1 iodide is formed. White precipitate of copper 1 iodide is formed and blue solution turns dark brown. তো এর কালার ছিল ব্লু। এই যে ব্রাউন। Is it done? Is it done? So ionic equation দেখেন স্যার, যে আয়োডিন প্রডিউস হয় এই আয়োডিনের অ্যামাউন্ট আমরা কি থেকে বের করতে পারি? সোডিয়াম thiosulfate. So using standard solution of thiosulfate, amount of produced iodine can be determined. It is করব। এরপর দেখেন formation of copper 1 oxide. Formation of copper 1 oxide. So copper 1 oxide is a red precipitate. Copper 1 oxide কি precipitate? Red, which is formed when alkaline solution of copper 2 sulfate is reduced by an aldehyde. Copper 2 sulfate solution কে reduce করবেন কি দিয়ে? aldehyde দিয়ে। It is the test for aldehydes. এটা কিসের টেস্ট? aldehyde. So copper 2 plus ion এর কালার কি? ব্লু। copper 2 plus ion এর কালার কি? এর কালার ব্লু। হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে এখানে ফর্ম করে রেড প্রেসিপিটেট। রেড প্রেসিপিটেট। ইজ ইট ক্লিয়ার? copper 2 plus ion এটা ব্লু, এটা রিঅ্যাক্ট করে কি ফর্ম করে? রেড প্রেসিপিটেট। ডু উই নো দিস? এগুলো কি আমরা অ্যালডিহাইডস এ পড়েছি? In alkaline solution of copper 2 plus ion, in alkaline solution দেখেন, in alkaline solution copper 2 plus ion can form blue precipitate of copper 2 hydroxide. Citrate ion is added to prevent the precipitation. This solution is Benedict solution. Copper 2 sulfate solution is supplied as failing A solution and sodium potassium tartarate in sodium hydroxide is supplied as failing B. These two solutions are mixed together to make failing solution, which is less stable. So it has to be prepared just before use. Underline করেন less stable. আর underline করেন এই যে has to be prepared, হ্যাঁ, has to be prepared just before use.
We can also use complex of copper 2 plus ion, which is tetraamine diaqua copper 2 plus ion. কি এটাও তো ইউজ করতে পারি না, পারি না? পারি স্যার। ওকে, এবার দেখেন স্যার, uses of transition metals and their compounds. Titanium is used as structural material. Underline করেন, structural material. Because it can withstand high temperature. এটা withstand করতে পারে কি? Higher temperature. For example, jet engine. Jet engine কি দিয়ে বানায়? জেট ইঞ্জিনের জন্য কোন মেটাল ইউজ করে? টাইটেনিয়াম, হ্যাঁ, যাতে হাই টেম্পারেচারও সাস্টেইন করতে পারে। Titanium 4 chloride is used as catalyst for polymerization of alkenes known as Ziegler catalyst. Titanium 4 oxide TiO2 is used in domestic paints, and iron is used as catalyst for manufacturing ammonia because it is the cheapest transition metal. Iron is used for making structural framework for building and car bodies. Iron is used for making stainless steel, which can be used in cutlery. And nickel is used in addition of hydrogen to alkenes, hardening of vegetable oils. Hardening of what? Vegetable oils. Copper is a good electrical conductor. Copper is a good electrical conductor and hence is used to make electrical wires. Copper can be alloyed with zinc. Copper can be alloyed with zinc to form brass and with tin to form bronze. And compound of platinum, platinum can be used as chemotherapy drug for treatment of cancer. And gold nanoparticles coated in a polymer can be used as another chemotherapy drug for cancer treatment. And vanadium 5 oxide acts as a catalyst in contact process to make sulfur trioxide. Ki produce hai? Sulfur trioxide. Platinum is used as catalyst in the oxidation of ammonia to manufacture nitric acid. এখন স্যার এখান থেকে যা ইউজেস গুলো বলেছে এগুলো আমরা জানি, জানি না? এখন স্যার এখান থেকে দেখেন একটা নতুন টপিক এখানে আসছে, ফটোক্রোমিক গ্লাসের নাম শুনেছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, ফটোক্রোমিক জানে না অনেকে। ফটোসান চিনে? ফটোসান গ্লাস, হ্যাঁ হ্যাঁ, ফটোসান গ্লাস। ফটোসান গ্লাস কি? এটা লাইক হচ্ছে আমরা সানলাইটে গেলেই কি একটু ডার্ক হয়ে যায়, আবার যখন রুমে চলে আসি তখন আবার কি, আবার নর্মাল হয়। ইজ ইট ক্লিয়ার? আর যারা এই ফটোসানও চিনে না, ফটোক্রোমিকও চিনে না, ওরা বলে অটো গ্লাস। কি রফিকুল, অটো বলে না? ঠিক আছে। এই স্যার, সো এই হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ফটোসান অর ফটোক্রোমিক গ্লাস? আমাদের একটা কেমিক্যালি আমরা এটাকে বলি ফটোক্রোমিক গ্লাস। কি বলি? ফটোক্রোমিক গ্লাস। এখন এটার মিনিং কি স্যার? সানলাইটে গেলে ডার্ক হয় আর সানলাইট থেকে বের হয়ে আসলে কি আবার নর্মাল হয়ে যায়। তার মানে যখনই লাইট বেশি থাকে তখন এটা কি ডার্ক কালার হয়, আর যখনই লাইট কম থাকে মানে ডিফিউজড লাইট, লাইট ডিফিউজ হয়ে যাচ্ছে, কম লাইট, হ্যাঁ, সো এটা কি কালার হয়? পেল কালার হয়ে যায়। ঠিক আছে, এখন কেন এরকম হয়? বিকজ এখানে কপার 1+ থাকে আর সিলভার 1+ থাকে। কি কি থাকে? কপার 1+ আর কি সিলভার 1+। যারা এই গ্লাসেস গুলো ইউজ করেছেন আপনারা দেখবেন যে সানলাইটে গেলে এর মধ্যে একটু সিলভার কালার দেখা যায় আর আর একটু ব্লু কালার দেখা যায়। দেখেছেন? একটু সিলভার আর একটু ব্লু কালার দেখা যায়। কেন হয় এরকম? দেখেন একটু, এই copper 2+ ion and silver ion are used to make photochromic glasses and lenses. These glasses go darker in sunlight and paler when the light is more diffused. Photochromic glass, দেখেন, it contains silver and copper halides exist in a redox equilibrium. এই যে কপার আছে আর সিলভার আছে, এরা রিঅ্যাক্ট করে। কপার কি ইলেকট্রন লুজ করে কি ফর্ম করে? কপার 2+। আর কপার লস্ট ইলেকট্রন সিলভার গেইন করে কি ফর্ম করে? silver. So in bright sunlight, equilibrium moves to right. Bright sunlight equilibrium কোথায় যায়? Right এ। And a cluster of silver atoms are produced which causes the glass to darken. And if the light level is low, the equilibrium moves to left, removing silver atoms and lightening the glass. এটা বুঝছেন? তার মানে পজিশন লেফটে গেলে সিলভার সলিডের অ্যামাউন্ট কি কমে যায়, তখন এটা লাইট কালার হয়ে যায়। আর যখন পজিশন রাইটে যায় সিলভার সলিডের অ্যামাউন্ট কি ইনক্রিজ করে। ইজ ইট ক্লিয়ার? এবার catalytic properties of transition metals and their compounds. Catalytic properties of what? Catalytic properties of transition metals and their compounds. So transition metal and their compound can be used as
ক্যাটালিস্ট। তো এরা করে কি, এরা ক্যাটালিস্ট কেন হয়? দুটো রিজন। নাম্বার ওয়ান, এদের ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেটস আছে। আই রিপিট, ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেটস আছে। এন্ড নাম্বার টু, ইনকমপ্লিটলি ফিল্ড ডি অরবিটালস আছে। তার মানে এদের দুটো চেঞ্জ। কি কি? ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেটস। কি কি? ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেটস। আর আরেকটা কি? ভেরিয়েবল অক্সিডেশন স্টেটস, আরেকটা incompletely filled d orbitals. দেখেন, in presence of catalyst, in presence of what? Catalyst, reaction occurs on the surface of catalyst. এটা আমরা জানি, in presence of catalyst reaction কোথায় হয়? On the surface of catalyst, and reactant molecules are adsorbed onto the surface of catalyst at active sites. Underline করেন, reactant molecules are adsorbed onto the surface of catalyst at active sites. So the bonds between atoms in reactant molecules become weak. So the bonds between atoms in reactant molecule become weak, which reduces the energy needed to break the bonds, which reduces the energy needed to break the bonds between atoms in the reactant molecules. So catalyst provides a way with lower activation energy, and this type of catalyst is known as সারফেস ক্যাটালিস্ট। স্যার এটা আমরা আগেও শিখেছিলাম, ক্যাটালিস্টের সারফেসে রিঅ্যাক্টেন্ট মলিকিউল গুলো কি স্টিক করে, এটাকে আমরা কি নাম দেই? অ্যাডসর্ব। স্টিক করলে রিঅ্যাক্টেন্ট মলিকিউলের যে অ্যাটমস গুলো আছে তাদের বন্ডস গুলো কি হয়? বন্ডস উইক হয়। তার মানে বন্ড ব্রেক করতে এনার্জি কম লাগে। সো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কি? কম। সো এখানে একটা ডায়াগ্রাম ড্র করব, এখানে একটা ডায়াগ্রাম ড্র করবেন।
করেন। এই এটা একটু কপি করবেন। So এখান থেকে ফার্স্ট থিং, হ্যাঁ, ই এ ইজ গ্রেটার দেন ই এ 1 and number 2 EA1 is greater than EA2.
এই দেখেন স্যার, সো আমরা যখন ক্যাটালিস্ট নিব, রিঅ্যাক্টেন্ট আর ক্যাটালিস্ট কম্বাইন করলে কি ফর্ম হবে? অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। এগুলো কি রেটসে শিখেছেন? হ্যাঁ, রিঅ্যাক্টেন্ট আর ক্যাটালিস্ট কম্বাইন করলে কি ফর্ম হবে? অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। এই অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স থেকে কি ফর্ম হবে? প্রোডাক্ট। আর রিঅ্যাক্টেন্ট আর থেকে প্রোডাক্ট যদি আমরা ক্যাটালিস্ট ইউজ না করি তাহলে পাথওয়েটা কি? ইএ। সেম পাথওয়ে না ডিফারেন্ট? ডিফারেন্ট পাথওয়ে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সেম পাথওয়ে অর ডিফারেন্ট? ডিফারেন্ট পাথওয়ে। So is it done? So done. ইরেজ করবো? আচ্ছা। স্যার, এরপর আপনাদেরকে অ্যামাইন্স এর নোটস দিয়েছে। এই এরপর আপনাদেরকে কোন নোটস দিয়েছে? অ্যামাইন্স এন্ড প্রপার্টিজ। সিনথেসিস। কি? ডিএনএ? ডিএনএ না না না, ডিএনএ এর সাথে এটা রিলেটেড। অ্যামাইন্স ডিএনএ না বাবা, এটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডস এর সাথে রিলেটেড, ডিএনএ না। অ্যামাইন্স এন্ড প্রপার্টিজ এই নোট দিয়েছে না? স্যার এখন অ্যামাইন্স কি ফাংশনাল গ্রুপ থাকলে অ্যামাইন হয়? NH2। NH3 থাকলে তো অ্যামোনিয়া হয়। হ্যাঁ, NH3 থাকলে অ্যামোনিয়া হয়। কি ফাংশনাল গ্রুপ থাকলে অ্যামাইন হয়? এই যে NH2 ফাংশনাল গ্রুপ যদি থাকে এটাকে আপনি কি বলবেন? অ্যামাইন। সো নাইট্রোজেন কার সাথে বন্ডেড? হাইড্রোজেনের সাথে। ওকে ফাইন। সো অ্যামাইন্স এন্ড প্রপার্টিজ দেখি একটু। Amines. When one or more hydrogen atoms from ammonia molecule. কি হলো? Sir, one or more hydrogen atoms from ammonia molecule. আমি একটু অ্যামোনিয়া লিখি। Nitrogen is bonded with hydrogen. Nitrogen is bonded with hydrogen. একটা হাইড্রোজেন এখান থেকে চলে যাবে। চলে গেলে এখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আসলো। এটাই অ্যামাইন। তার মানে অ্যামোনিয়া থেকে কি চলে যায়? হাইড্রোজেন। অ্যামোনিয়া থেকে হাইড্রোজেন চলে যায়, হাইড্রোজেনের জায়গায় একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আসছে, এই জন্য এটাকে কি নাম দিয়েছেন? অ্যামাইন। অ্যালকাইল গ্রুপ না এসে যদি এখানে অ্যারাইল গ্রুপ আসে, কি গ্রুপ? অ্যারাইল গ্রুপ। এন্ড হোয়াট ইজ অ্যান অ্যারাইল গ্রুপ? বেনজিন রিং। অ্যালকাইল গ্রুপ না এসে যদি অ্যারাইল গ্রুপ আসে মানে কি বেনজিন রিং আসে, তাহলে এটাকে কি ফিনাইল অ্যামাইন বলবো, মানে অ্যারোমেটিক অ্যামাইন। আর যখন অ্যালকাইল গ্রুপ ছিল তখন এটা কি? অ্যালিফ্যাটিক অ্যামাইন। সো দেখেন এই যে replaced by same number of alkyl or aryl group the compound which is formed is an amine. তার মানে স্যার অ্যামোনিয়ার হাইড্রোজেন রিপ্লেস হবে। আই রিপিট, অ্যামোনিয়ার হাইড্রোজেন রিপ্লেস হবে। অ্যামোনিয়ার হাইড্রোজেন রিপ্লেস হবে বাই হোয়াট? হ্যাঁ, অ্যালকাইল গ্রুপ অর অ্যারাইল গ্রুপ, যেটা ফর্ম হয় তার নাম কি? অ্যামাইন। এই তো। ওকে ফাইন। So classification of amine depending on the nature of substituent group. So aliphatic amine এ কি R গ্রুপ থাকবে? So মিথাইল আর অ্যামাইন এর নাম মিথাইল অ্যামাইন। ইথাইল অ্যামাইন এর নাম ইথাইল অ্যামাইন or অ্যামাইনো ইথেন or অ্যামাইনো মিথেন। Is it clear? সেখানে একটু লিখে রাখেন তো অ্যামাইনো মিথেন, এখানে লিখেন অ্যামাইনো মিথেন। আর এটার নাম কি? অ্যামাইনো ইথেন। একটা অ্যামাইনো মিথেন আর আরেকটা কি? অ্যামাইনো ইথেন। এবার দেখেন অ্যারোমেটিক অ্যামাইন। কি অ্যামাইন? অ্যারোমেটিক অ্যামাইন। অ্যারোমেটিক অ্যামাইন কি? অ্যারাইল অ্যামাইন। এই যে স্যার, সে এখানে কি বলেছি, এটা কি লিখবেন? অ্যামাইনো অ্যামাইনো মিথেন और কি?
এরপর অ্যামাইনো ইথেন। স্যার অ্যারোমেটিক অ্যামাইন, অ্যারাইল অ্যামাইন, এটা ফিনাইল অ্যামাইন, এটা কি কি অ্যামাইন? ফিনাইল অ্যামাইন। এবার দেখেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য নাম্বার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট গ্রুপ, অ্যাকর্ডিং টু দ্য নাম্বার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট গ্রুপ, ইরেজ করবে এটা। স্যার একটা হাইড্রোজেন যদি ডিসপ্লেস হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য নাম্বার অফ সাবস্টিটিউয়েন্ট গ্রুপ, যদি কি হয় একটা হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস হয়, এটাকে কি বলবেন? প্রাইমারি অ্যামাইন। আর দুটো হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস হলে সেকেন্ডারি অ্যামাইন। তিনটা হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস হলে টারশিয়ারি অ্যামাইন। এই তো প্রাইমারি অ্যামাইন। আমরা এখন অ্যামাইনের এই যে প্রাইমারি স্ট্রাকচারস গুলো নিয়ে নিই। দেখেন এই প্রাইমারি অ্যামাইন দেখেন আর NH2, স্যার এটা একটু কপি করবেন। আমাদের নেমিং গুলো কি হবে স্যার? এর নাম কি হবে? ডাইমিথাইলামাইন। আর এটার নাম কি হবে? ঠিক আছে, ডাইমিথাইলামাইন। আর আরেকটা নাম কি? ইথাইল মিথাইল অ্যামাইন। তারপর এটার নাম কি হবে? ট্রাইমিথাইলামাইন। তারপর এটার নাম কি? ট্রাইমিথাইলামাইন। এর নাম আমরা লিখবো ট্রাইমিথাইলামাইন। আর এর নাম হবে ডাইইথাইল মিথাইলামাইন। লিখেন ডাইইথাইল মিথাইলামাইন লিখেন। সরি, এটা ডাইমিথাইল। আচ্ছা, ইথাইল ডাইমিথাইলামাইন হবে। আগে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার ফলো করতে হবে। ইথাইল ডাইমিথাইলামাইন। আগে আমরা কার কথা বলছি? এই আগে কার কথা বলছি? অ্যালফাবেটিক্যালি যেটা আসবে। নিচে কি লেখা? ইফ দেয়ার আর মোর দেন ওয়ান অ্যালকাইল গ্রুপ ফলো দ্য অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার ফর নেমিং। If there are more than one alkyl group, if there are more than one alkyl group, follow the alphabetical order for naming.
স্যার এবার দেখেন প্রপার্টিজ অফ অ্যামাইন্স, এই প্রপার্টিজ অফ অ্যামাইন্স, হ্যাঁ কি lower members of lower members of alkyl amines are gases or volatile liquids. Lower member of alkyl amine কি gas, আর যদি লিকুইড হয় তাহলে কি volatile liquid. For example, methylamine is gas at room temperature and pressure, while ethylamine boils at room temperature. So methylamine gas room temperature আর ethylamine কি boils at room temperature. কেন methylamine ethylamine এদের মধ্যে ডিফারেন্স কি? কোনটাতে কার্বন নাম্বার বেশি, কোনটাতে কার্বন নাম্বার বেশি? ইথাইলামাইনে কার্বন নাম্বার বেশি। আই রিপিট, ইথাইলামাইনে কি বেশি? কার্বন নাম্বার বেশি। ইথাইলামাইনে কার্বন নাম্বার বেশি হলে ইথাইলামাইনের কি বেশি? ডিসপারশন ফোর্স বেশি। এই যে দেখেন আমি একটু লিখে দেই, মিথাইলামাইন আর ইথাইলামাইন একটু লিখেন, উপরে লিখে রাখেন, একটু লিখে এর নিচে লিখবেন ethylamine has greater dispersion force due to more number of electrons. লিখেছেন, এই কি লিখেছেন? Ethylamine has greater dispersion force due to more number of carbon atoms. Due to more number of carbon atoms. So is it done? এরপর দেখেন alkyl amine with short chain hydrocarbons are soluble in water. এই alkyl amine with short chain hydrocarbons soluble in water like ammonia. Alkyl amine with short chain hydrocarbons soluble in ammonia like soluble in water like ammonia. Ammonia ওয়াটারে কেন ডিসলভ করে? অ্যামোনিয়া ওয়াটারের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে, তাহলে স্যার অ্যামাইনও কি ওয়াটারের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারবে না? হোয়াট ডু ইউ থিংক? কি করবে কি করবে না? ডেফিনেটলি করবে। সো এই যে দেখেন alkyl amines with short chain hydrocarbons are soluble in water like ammonia because they can form hydrogen bonds with water molecule. Underline current, form hydrogen bonds with water molecules. Form hydrogen bonds with water molecules. ঠিক আছে? Form hydrogen bonds with water molecules. Primary amine is more soluble than secondary amine, which is more soluble than tertiary amine. Sir, primary amine একটু structures গুলো দেখি আমরা, হ্যাঁ। Primary amine, say এই যে primary amine. Nitrogen bonded with one alkyl group and H and H. এটা কি 1 degree amine? Secondary amine. R1, R2, H. এটা কি 2 degree amine. Three degree amine. এটা বুঝছেন? এই এবার দেখেন স্যার কোনটাতে হাইড্রোজেন বেশি? 1 ডিগ্রি, তার মানে ওয়াটারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে বেশি। আর কোনটাতে কার্বন বেশি? 3 ডিগ্রি। তো কার্বন যত বেশি হয় সলিবিলিটি তত কি কম হয়। সো কি লেখা দেখেন, প্রাইমারি অ্যামাইন ইজ মোর সলিউবল দেন সেকেন্ডারি অ্যামাইন হুইচ ইজ মোর সলিউবল দেন টারশিয়ারি অ্যামাইন। এই পুরো সেন্টেন্সটা আন্ডারলাইন করেন।
স্যার কে বেশি হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে? কি প্রাইমারি অ্যামাইন। দেখেন কি লেখা, দিস ইজ বিকজ 1 degree amine can form more hydrogen bonds due to presence of more number of hydrogen atoms than 2 degree amines, which can form more hydrogen bonds than 3 degree amine. So 1 degree amine can form more hydrogen bonds. 1 degree amine can form more hydrogen bonds due to presence of more number of hydrogen atoms than 2 degree amines, which can form more hydrogen bonds than 3 degree amine. Increase in carbon chain length of alkyl group decrease the solubility of amine. মানে কার্বন চেইন লেন্থ যত ইনক্রিজ করবে সলিউবিলিটি কি হবে? কার্বন চেইন লেন্থ যত ইনক্রিজ করবে সলিউবিলিটি কি হবে? ডিক্রিজ করবে। এটা বলছেন কার্বন চেইন লেন্থ যত ইনক্রিজ করবে সলিউবিলিটি ডিক্রিজ করবে। ডাজ ইট মেক সেন্স? হ্যাঁ, তো সব নাইট্রোজেনই তো। এই জন্য তো আমরা কি বলেছি, টারশিয়ারি অ্যামাইন কি ইনসলিউবল বলেছি না সলিউবল বলেছি? সলিউবল। সবারই লোন পেয়ার আছে। হ্যাঁ, এই লোন পেয়ারস গুলো একটু দিয়ে দেন তো স্যার, এখানে এই লোন পেয়ারস গুলো একটু দিয়ে দেন। এই যে লোন পেয়ার। সাডেন। এরপর দেখেছো এখান থেকে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এন্ড টারশিয়ারি অ্যামাইন। প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি অ্যামাইন আর এবল টু ফর্ম ইন্টারমলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং। মানে প্রাইমারি অ্যামাইন আর সেকেন্ডারি অ্যামাইন এরা কি ফর্ম করতে পারে? ইন্টারমলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং ফর্ম করতে পারে। সেই ডায়াগ্রাম ড্র করবেন। এই যে এগুলো একটু ম্যাচ করে দেখেন, দেখে যে যাওয়ার টাইমে দিয়ে দিতে হবে। কি আপনাদের রুটিন করে ফেলেছি তো? কি এই যে দিয়ে দিবে আজকে রুটিন, ওই যে প্রিন্ট করতে দিলাম। আপনাদের সব রোজায়, হ্যাঁ রমজানে সব মক্স হয়ে যাবে, শুধু ঈদের পর একটা ইউনিট 6 নিব। মানে ঈদের পর যেদিন ওপেনিং ওই দিন ইউনিট 6 মক নিব। কি এই যে
এই টারশিয়ারি হ্যালোজেন অ্যালকেন কি এরকম হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারবে? টারশিয়ারি হ্যালোজেন অ্যালকেন হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারবে না। কেন পারবে না? বিকজ নাইট্রোজেনের সাথে কি, হ্যাঁ, নাইট্রোজেনের সাথে কি নেই? কোনো হাইড্রোজেন নেই। এটা একটু কপি করেন। দিয়েছি। স্যার, ইজ ইট ডান? আচ্ছা, টারশিয়ারি অ্যামাইনে কি হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে? দেখেন কি লেখা, হাইড্রোজেন বন্ডিং ইজ নট পসিবল ফর টারশিয়ারি অ্যামাইন মলিকিউলস। আন্ডারলাইন করেন। আন্ডারলাইন করেছেন, হাইড্রোজেন বন্ডিং ইজ নট পসিবল ফর টারশিয়ারি অ্যামাইন মলিকিউলস। আন্ডারলাইন করেন, hydrogen bonding is not possible for tertiary amine molecules. So tertiary amine hydrogen bonding hoy. So hydrogen bonding is not possible for tertiary amine molecules. They have intermolecular dispersion forces. Underline current. Intermolecular dispersion forces. Underline current. Intermolecular dispersion forces and permanent dipole-dipole interaction. Underline current. Permanent dipole interaction. Thus, tertiary amines have lower boiling temperature than primary and
সেকেন্ডারি অ্যামাইন, এটাই মেইন পয়েন্ট স্যার। প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি অ্যামাইনের চেয়ে টারশিয়ারি অ্যামাইনের বয়লিং পয়েন্ট কি লোয়ার, কেন? প্রাইমারি অ্যামাইন কি করতে পারে দেখেন, প্রাইমারি অ্যামাইন এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে, হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে। সেকেন্ডারি অ্যামাইন কি হাইড্রোজেন আছে, হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে। বাট টারশিয়ারি অ্যামাইনে তো কোনো হাইড্রোজেন নেই, আছে না, তার মানে টারশিয়ারি অ্যামাইন কি হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে না। এটাই তো টারশিয়ারি অ্যামাইন কি ফর্ম করতে পারে না, হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে পারে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে, সো টারশিয়ারি অ্যামাইনস হ্যাভ, এই যে thus tertiary amines have lower boiling temperature than primary and secondary amines. Is it clear? এটাই রেস করছি। হ্যাঁ, এরপর দেখেন স্যার এখানে ফিনাইল অ্যামাইন ইজ লেস ভলেটাইল। ফিনাইল অ্যামাইন কি লেস ভলেটাইল। একটু ফিনাইল অ্যামাইনের আমি ডায়াগ্রাম ড্র করি। এই যে ফিনাইল অ্যামাইন, so phenylamine is less volatile and exists as liquid at room temperature. Phenylamine is less volatile, exists as liquid at room temperature. It is only slightly soluble in water. It is only slightly soluble in water. এখন এখান থেকে স্যার আবারও সেম পয়েন্ট স্যার, আমরা কি ফেনলেও এরকম ওয়ার্ড পড়েছি only slightly soluble? সো এটা তিনটা পয়েন্ট, কি কি? নাম্বার 1, ফার্স্টে বলেন সলিউবল কেন? ফর্মস হাইড্রোজেন বন্ডস উইথ ওয়াটার। তাহলে স্লাইটলি কেন? হ্যাঁ, কার্বনের চেইনটা কি, যে কার্বনের রিংটা অনেক বড়, লার্জ হাইড্রোফোবিক রিং। সো এই হাইড্রোফোবিক রিংটা কি ডমিনেন্ট, এজন্য ওয়াটারে ডিসলভ করে বাট কম করে স্লাইটলি। তিনটা পয়েন্ট বুঝছেন? নাম্বার 1 লিখেন, এখানে লিখেন তো স্যার, নাম্বার 1 দিয়ে লিখেন ফর্মস হাইড্রোজেন বন্ডস উইথ ওয়াটার। লিখেছেন কি? forms hydrogen bonds with water. Number 2 লিখেন NH2 group is polar but benzene ring is non-polar. NH2 group is polar. NH2 group is polar but benzene ring is non-polar. Number 3, the large hydrophobic benzene ring, the large hydrophobic benzene ring, the large hydrophobic benzene ring decreases the solubility. The large hydrophobic benzene ring decreases the solubility. The large hydrophobic benzene ring decreases the solubility. So এই জন্য কি only slightly soluble. The large hydrophobic benzene ring decreases the solubility. এটা হয়েছে the large hydrophobic benzene ring decreases the solubility. Okay, so এরপরে পয়েন্ট দেখেন, এরপর দেখেন amines have characteristic fish like smell. So amine smell কেমন? Amines have characteristic fish like smell. Amine এর কি fish like smell. Is it clear? Okay, fine. So এরপর preparation of amine. এই প্রিপারেশন অফ অ্যামাইন নিয়ে এগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে বলবো। বাট স্যার অ্যামাইনের এই নোট, এটা অনেক ছোট একটা নোট, ঠিক আছে? এরকম অ্যামাইনস এর প্রপার্টিজ, অ্যামাইনস এর রিঅ্যাকশন, রিঅ্যাকশন এর প্রপার্টিজ, এটা হলে আমাদের অ্যামাইন শেষ। বলেন এই স্যার আপনাদেরকে যাওয়ার টাইমে মকের রুটিন দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? আপনাদের মক শুরু করব আমরা 28 মার্চ থেকে। 28 মার্চ, ঠিক আছে? 28 মার্চ থেকে মক স্টার্ট হবে।
আর মক ঈদের আগে নিব 18 পর্যন্ত, তারপর 19 থার্সডে, এপ্রিল 19 না 20 থার্সডে থেকে ছুটি থাকবে, থার্সডে থেকে 24 পর্যন্ত ছুটি, মানে ঈদের ছুটি 5 দিন দিব। তোমাদের সামনে এক্সাম, এটাই তো আমি যে ঈদের দিন ডাকছি না, এটাই তো অনেক। ঠিক আছে স্যার, আপনাদের এই যে 24 মানে ঈদের ছুটি 3 দিন, 20, 21, 22, 23, 24, আর 25 ওই দিন আপনাদের ওয়েডনেসডে, 25 25 টিউসডেতে আপনাদের একটা মক আছে ঈদের পর। ঠিক আছে, ইউনিট 6। ওকে ফাইন, যাওয়ার টাইমে বাইরে রুটিন দিবে, নিয়ে যাবেন। Recording stopped. আর এই ফ্রাইডেতে টেস্ট কোড টপিকের ট্রানজিশন মেটালস। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।